Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Insenilkom iż-semmija tar-Radio RTK 103 u Newsbook Malta għal dan l-aħħar programm mis-sensiela Attwalità. Illum ħankunu qed niddiskutu il-midja soċjali. Midja soċjali ħolqot bosta realtajiet, ħafna minnhom pożittivi, iżda oħrajn li qed iħallu impatt negattiv speċjalment fuq it-tfal u l-adolescenti. Waqt li qed niddiskutu l-midja soċjali ippermettuli qabel ma nibdew il-programm nagħmel parentesi żgħira bħala editur ta' Newsbook Malta u anki RTK 103 biex nikkundanna bl-iktar mod qawwi l-attakk li għamel Jason McAuliffe fuq Newsbook Malta u fuq l-RTK u fuq il-ġurnalisti tagħna, speċjalment lil Christine Mamo. Il-ġurnalisti tagħna għandna inħalluhom jagħmlu xogħolhom bl-iktar mod liberu u mhux nattakkawhom għaliex qed jagħmlu mistoqsijiet diffiċli u għaliex qed jitolbu accountability. Kienu diversi NGOs li esprimew il-kundanna tagħhom fuq dan l-attakk, inkluż l-Istitut ta' Ġurnalisti Maltin, u aħna ninaqdu ma' din il-kundanna bla riservi. Niġu għas-suġġett tal-lum il-midja soċjali. L-Awstralja kienet l-ewwel pajjiż fid-dinja li qed tipprojbixxi iż-żgħażagħ taħt 16-il sena milli jkollhom kont fuq il-midja soċjali. F'Malta il-Gvern għadu kif nieda Green Paper dwar il-midja soċjali biħsieb li tissaħħaħ il-protezzjoni għat-tfal u l-adolescenti u l-persuni vulnerabbli. Se niddiskutu dan kollu mal-mistiedna tiegħi illum għandi l-psikologa edukattiva Dr. Erika Gallia, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Il-Kummissarju għat-tfal Antoinette Vassallo u l-edukaturu u sa president tal-Union tal-Allima Marco Bonnici. Għawek ħsibt li dal-panel ikonna firxa wiesa ta' dak li jridu tfal, dak li jridu l-allima u anki mill-lat ta'kom ta' ġenituri wkoll nista' wkoll naqsam l-esperjenza tiegħi bħala missier ukoll dak li jridu tfal u l-effett li l-midja soċjali qed ikollhom fuq it-tfal. Iżjed tard ħaninaqdu f'kollegament telefoniku ma' l-Onorevoli Rebecca Buttigieg, Segretarja Parlamentari dwar ir-riformi li qed tieħu ħsieb din ir-riforma. Erika, forsi nibdew minnek. Mir-riċerka tiegħek. Il-midja soċjali kif qed toħloq riski fuq is-saħħa mentali ta' tfal? U għaliex temmen li hemm bżonn din ir-riforma. Kemm nafza semmija inti informajtni li tħossok aħjar iżjed komda titkellem bl-Ingliż peress li hija xi ħaġa ta' natura teknika u xi ħaġa li inti tgħallem dwarha u xerka. Yes. So first I want to acknowledge that Malta has done a very good step forward, a good job at launching this social media reform together with its public consultation. I think it is a very important and positive step forward. I mean, compared to other countries, I think we're at the forefront with regards to the social media reform. Now, when it comes to why we need the reform, it's because neuroscience shows us that children's brains are still developing. When it comes to what we call, I'm not going to get too technical, but this is the most important part of the brain, the prefrontal cortex, which is the thinking and learning part of the brain, that keeps developing till the age of 26, 27. That is evidence. So, and that part of the brain is important because that's the part of the brain we use to think critically, to problem solve, to regulate our emotions, to rationalize. So when it comes to primary school children and also secondary school children, these skills, the problem solving, the critical thinking, are still at their inception. They're still developing. So when they are exposed to social media and whatever social media exposes to them, that whatever they see, whatever they learn, whatever they hear on social media is what is wiring their brain continuously.
And that is what we call, again, this is another word that we use in neuroscience, neuroplasticity. The connections in our brain, the continuous connection, the connecting of the pathways in our brain. So children, through their experiences, whatever they learn and see and experience is what wires their brain. So this is why I believe that this reform was a very good step forward, keeping in mind how children's brains develop. Social media is also one of the many causes of mental health issues as well, that causes low self-esteem, lack of self-confidence, and we know that also cyberbullying happens. And it also then can turn into other mental health issues such as self-harm, eating disorders, suicide, like we've seen on an international basis. I believe that to learn how to drive a car, we need to go for a theory test and a practice test, a practical test. And I believe to make sure that people are ready to drive on the road. And I believe that with social media, it's the same thing. We need to teach our students skills, both at home and at school, to be able to get ready for the world of social media. Parents are very careful on taking their children out on the pavement, outside, but we also need to be very, very careful about the virtual world, because I believe it is even more dangerous than going out. Ekku. Bħala kummissarju tat-tfal, Naqbel mad-dottoressa 100%. U jiena ma nifhimx eżatt għaliex huwa x-xogħol tiegħek, dottoressa, li inti taf eżatt kif qed jaffettwa il-brain tat-tfal. Il-social media teknoloġija fiha tajjeb, let's face it, ma nistgħux ngħidu li huwa ħażin biss. Huwa importanti li t-tfal ikunu jafuha għaliex fiha ħafna advantages, però fil-ħajja kollox hekk, fih tajjeb u fil-ħażin. Għax inti tista' titgħallem, tista' tikseb, you gain a lot of information, ġifieri fil-verità li l-liedna jgħinhom qed jagħtihom ħafna vantaġġi, però naturalment imbagħad hemm il-problema kif rajt li sew inti illi qed ikun hemm ħafna ħin li t-tfal qegħdin iqattaw fuq is-social media. Issa il-biċċa xogħli illi is-social media it-tfal suppost hemm diġà ċertu regoli diġà qegħdin stabiliti, għax jekk inti għandek il-GDPR, għandek il-General Data Protection Regulation, di diġà hija maħruġa ġiet issued min-naħa tal-EU, u aħna diġà għandna certain laws indirectly in place in Malta, ġifieri il-next step huwa li aħna ħammorru iżjed further, il-gvern se jagħtija iżjed saħħa biex iktar nagħtu iktar saħħa fuq din il-kwistjoni ta' meta l-age it-tfal jibdew jużaw. Imma fil-verità diġà hemm certain age limit għax jekk inti tara certain platforms, certain social medias, jekk kienu huwa Twitter, jekk kienu huwa TikTok, jekk kienu huwa ħanajtek Snapchat, dawk huma affarijiet li l-aktar li jużaw it-tfal. U it-tfal suppost dak diġà hemm age limit ta' 13, imma nista' niggarantilek jien għaliex jiena parti minn xogħli huwa li ndur l-iskejjel u niltaqa' ma' tfal, u aħna nitkellmu fuq different topics, but naturally one of the most important topic huwa social media, għax irid nara tfal bliema mod qegħdin jużawh u bliema mod qed jaffettwahom. Nista' ngħidlek 100% li the first thing that I realized li anka tfal ta' 8 to 9 years diġà qegħdin jidħlu f'da social media. Jiġifieri ara kemm hija importanti li naraw kif għadt inti wkoll, dottoressa, illi il-ġenituri għandhom responsabilità kbira, jridu jaraw it-tfal tagħhom fuq liema platforms qegħdin jidħlu. Issa jiena li tinkwetani. Imma the question is kif? Issa jiena l-tfal tiegħi nipprova nikkontrollalhom. Imma inti ħadd ma jpoġġi ħdej it-tfal tiegħu u jgħodu jaraw għax inti jkollok xi affarijiet li huma tajbin u xi affarijiet li mhumiex. U m'hemmx barriers. Iva, imma l-biċċa qiegħda illi llum il-ġurnata jekk inti tidħol f'social media jitolbok kemm għandek żmien tista' tikdeb.
Instead of telling him I am 18, I am 14. M'hemmx dik l-age verification li suppost għandu jkun hemm, allura jdun jonħolqu li persważa li jekk għandu jsir u jekk irid ikun li awtomatikament inti meta xi ħadd minura għadu żgħir qed jidħol f'ċertu platforms li mhumiex his age u mhux sempliċement jitolbok l-age u tista' tikdeb inti imma hemm mekkaniżmu illi ikun jaf direttament u jkollok a very good age verification u jwaqfek milli inti tidħol għaliex rajt li sew kif qed tajt int, il-ġenituri ma jistgħux joqogħdu jimxu pass u jaraw l-uliedhom x'inhu ma jagħmlu. YouTube Kids, pereżempju. Il-YouTube Kids. Jitik mathematical question. Imma issa l-YouTube suppost li dawn jistgħu jitlu ta' 18 fil-YouTube. Taħseb li ma jitlux qabel 18 years of age qegħdin it-tfal. Suppost ta' 18 il-YouTube iridu jitlu. Jiġifieri jiena nemmen li il-teknoloġija żgur li ma ħassib tarf ta' xi ħaġa kif awtomatikament inti ikun verified l-age kemm hu sempliċement kif inti tidħol u jkun jaf għaliex illum il-ġurnata l-AI huwa qed nagħtuh tant importanza huwa daqshekk b'saħħtu mhux taħseb inti ma jistax jisibu mezz dawn ta' kif ikollhom a real good age verification biex kif ikollok tifel jew tifla once tidħol ġo platform li mhux adattat u iwaqqafha. Iħallija, ma jħallix tidħol. You can't ban everything għax fil-ħajja ma tistax tibbenja għax iżjed għar. I was at a conference recently on cyberbullying and they were mentioning an electronic ID. Ekku. So everyone would have an electronic ID number. Ekku. Ġifiri, mezzu ieħor irid isib. U għalhekk issa il-gvern nieda din il-Green Paper li article semmejt inti biex iktar jagħmel enforcement fuq l-age verification. Mhux fuq l-age verification biss illi daħal l-età ta' 13 years biex iktar jagħtija saħħa. Għax in spite of that fil-verità diġà teżisti, ma ħadd qed jagħti kasa. Ġifieri hija importanti. U t-tfal, I can tell you, even at the age of 8 and 9, they go into all social medias. Li huma mis suppost jitlu qabel 13. Marko, pala edukatur, pala allim, u inti tisma mill-membri tiegħek, l-allima x'qed jaraw fil-klassijiet? Qed jaraw ħafna affarijiet li ovvjament qabel ma kinux jaraw 10 snin ilu, 20 sena ilu. Però li huwa fattu għali hemm diversi opinjonijiet fuq għadi wkoll, ġifieri anke mill-membri tagħna stess. Jien għandi l-opinjonijiet tiegħi wkoll, anke bħala trade union. L-ewwel ħaġa, waħda mill-affarijiet li naħseb li hija tajba hija li għal din id-darba maħniex l-ewwel. U ngħid għalfejn. Ġifieri, jekk nitkellmu fuq bans ta' social media bħalma saret l-Awstralja u jidher li hemm pajjiżi oħra qed jikkonsidrawha wkoll. Naħseb li jridu jaraw ukoll eventwalment x'effett ħajkollha dik il-ban. Jiena nibża, jiena allerġiku għal-bans fid-dinja, ġifieri minħabba raġuni waħda. Bans can always backfire. U jiena konvint, issa nara ovvjament ikux il-każ, li ħajkollhom ovvjament imbagħad effetti negattivi x'ħajmorrulek eventwalment fuq id-dark web li hija ħafna iżjed perikoluża minn dik li għandna bħalissa bis-social media. L-ar ħaġa naħseb li nistgħu nagħmlu permezz ta' bans huwa li nittimbraw din bħala xi ħaġa ħażina. Jiġifieri, il-ban dik li tgħidlek, il-ban tgħidlek mela din hija ħażina għalik imma hija tajba għall-adult. Dik hija ħażin. Fil-passat, ilu sew meta kont tifel jien, kienu jgħidulna flaxija wara l-10 ta' billejl tixħalux dak l-istazzjon tat-television għax ikun hemm xi xeni ta' nisa ta' nudi. Ovvjament bħala tfal x'konna nagħmlu, nistennew l-10 ta' billejl biex nixħalu dak l-istazzjon. Jiġifieri, awtomatikament dik hija r-realtà fir-realtà. Li jekk titkellem fuq proibizzjoni, il-proibizzjoni ħaġġibek kurrent qawwi ta' min ħajjipprova jaċċessa dak il-kontenut. Nitkellmu minn perspettiva ovvjament imbagħad fuq it-tfal. Tajjeb li nħarsu li huma t-tfal jew xetajt it-tfal għandhom li qed jidħlu f'daw is-sistemi. Jien ngħid li t-tfal qed jidħlu f'daw is-sistemi u għandi anke informazzjoni tajta ħafna u ħafna iżgħar. Għalfejn? Il-ġenituri, ħafna ġenituri, sfortunatament hija trend sal-lum il-ġurnata. Mela, għandi t-tifel jew tifla ta' żgħira, minix qed insib il-mod ta' kif joqgħod naqra kwiet, mela nselliflu il-tablet tiegħi jekk ma nixxilux tablet għad-dirtuwer u mobile għad-dirtuwer. X'tej jagħmel? Il-probabilità huwa
li tifel jew tifla anka teta żgħira, anka sentejn 3 snin, jafu t-teknoloġija iżjed millna fuq l-adulti. U l-probabilità li daw ħajaċċessaw is-sistemi anka ta' media soċjali, ħafna ħjar minn aċċessaw aħna. Ekku. Kenna esperjenzi, ġifieri reċentement kenna esperjenzi anke fl-uffiċċju tagħna stess fej tifel ta' madwar 3-4 snin ordna minn fuq sit u għamel delivery għand il-ġenituri tiegħu ta' affarijiet li ordna u daw waħda sabu kamra mimlija parcels. Ġifieri dawn l-affarijiet qed jiġru. U bħalma jaċċessaw daw it-tip ta' sit jaċċessaw social media. Ġifieri jiena dejjem ngħid fuq l-edukazzjoni. L-edukazzjoni hija ċavetta anka fejtħol social media. Jiġifieri li tibbenja ejja ngħidu nimxu mar-regoli li hemm li huma stabiliti. U semmek nista' nasal. Jekk inti stabilita 13 years of age, nasu sa 13 years of age. L-immorru sansitra oltre minn hekk naħseb inkunu qegħdin nispraw saqajna u naħseb li jkollna konsegwenzi ħafna iżjed gravi mill-li oltre minn hekk jiġifieri inqas minn 13. Le, oltre jiġifieri li ngħidu li ħanamlu xi band ta' 15, 16 bħal mamlet l-Awstralja naħseb li hemmhekk nispraw saqajna u mhux se naslu għax finalment. Xorta ħajsibu l-mezz ta' kif jidħlu f'daw is-sistemi u laqqas marrit li nibgħatu l-messaġġ li huma sistemi ħżiena. Jiġifieri li qed jkun effetti negattivi by all means. Erika semmet tajjeb. Imma li ngħidu li huma sistemi ħżiena naħseb li nkun qegħdin nisbalju. U l-itfal iżjed ma tgħidilhomx tagħmlu hekk, iżjed tqanqilhom il-kurżi tagħhom biex jitlu jaraw il-problema anki ikunu qed jaraw xi ħaġa li hija tajba u mbagħad baqa' waħda jitla advert li ma jkunx adattata għalihom, jiġifieri tkun xi ħaġa tajba u interessanti. Jien naf pereżempju l-aħħar darba kont qed nara mat-tfal tiegħi How Your Body Works pereżempju. U qegħdin fuq il-YouTube tiegħi, fuq il-mobile tiegħi qed jaraw f'daqqa waħda dal-video waqaf u tela advert fuq xi pills għall-irġiel insomma eċetera eċetera. Jiġifieri daw kienu miegħi u jiena kont qed nara xi ħaġa magħhom li għalija kienet edukattiva. Jekk nista' nżid ma li qed tajt. Id-diffikultà li hemm bħalissa fis-social media prinċipalment huma l-algorithms. Milux kelli opinion piece u ktibt dali ġej. U għadd, jekk jiena dilettant ta' sħab, is-social media ħattini kull ħaġa relatata ma' sħab. U jekk kien filgħodu sħab nara fiha. Jekk kien dilettant jew infittex il-ħażen, ħattini l-ħażen. Dik hija l-problema tagħha li ħattini dak li qed infittex. Jiġri kien hemm istanza personali tiegħi. Fehim minnhom kelli naqra ġieħu nuqqas ta' saħħa, kelli xi jumej biex immur għand it-tabib u l-kurżi tiegħi qalbitni u ċċekkjajt naqra biex nara basic xi tista' tkun. U beda jġib li mar tal-qalb u kull ħaġa possibbli, kull disgrazzja possibbli li jista' jkollok. Ħarsem minnhom daw. Żgur, walla ħarsem minnhom. U ferrata baqa' jġib li dak l-informazzjoni għal ħafna u ħafna xhur. U għal-grazzja tal ma kienet ċek għax kull ma kienet nuqqas ta' vitamini, ma ferrata diki li dak li ħatfittex inti huwa dak li ħajtik lura. U ħajtik lura b'volum li jista' jkun eċċessiv ukoll. U għalhekk il-problema anke tal-etajiet tat-tfal. Għax huwa eċċessiv il-volum li qed itik, tant tibda taħseb li dik biss hija l-unika ħaġa. L-istess bħal sħab li semmejt u l-istess bħal ħażen possibilment li jista' jkun. To add on what Marco is saying, algorithms start getting to know you personally. Start getting to know your interests, your likes, your dislikes. And what happens is that as you keep on searching for your interest, the algorithms start pushing up the age level of the content as well. So if I am a 12-year-old looking at something I'm interested in, eventually as I go deeper and deeper, it starts going up to content for an 18-year-old. Eventually, as the children go deeper and deeper, it starts going up to content that should be for 21-year-olds. So it starts going deeper and also higher increased in age pala contenut. From your experience in schools, what is the effect it's having on children in terms of peer pressure? Because there are parents who do not give their a mobile to a kid until they are 11, 12.
But you find schools, you find children whose parents give them at an earlier stage. So then you have my daughter, for example, she's 10. My friends all have a mobile. Why don't I have a mobile? No, the peer pressure is there. I feel it too as a mother. So I believe that this is why it's important to train and not train, I would say educate and make parents aware of the consequences of excessive use of technology. I'm not against technology. I'm against the excessive use of technology, but today we're talking about social media. And social media. We need to make them aware what is behind the social media. What are the consequences of allowing them freely to go on social media, on their brain? Recently, I gave a workshop on this, on the sort of the effects of social media in schools, and the parents were more aware on what the effects are of social media on their brain. And when you make them aware and you guide them and you train them on this, they are more open and they're more open to conform with these laws that are going to be passed. However, I believe that it is parents that ultimately need to control their children at home. It is the parents. A lot is being placed on the schools. I go into schools and train schools, and teachers are seeing a lot of students sleeping on their desks because they have these all-nighters, for example. An all-nighter is staying up all night with your friends, either watching a Netflix series or chatting. So they come to school the next day and they're sleeping on their desk, and their parents are asleep in their bedroom. This is why I emphasize the importance of parents at home, not, I wouldn't say control, but educating their children as to why they need to stay away, even locking up their gadgets before they sleep. Lock them up if need be, so they have a good night's sleep for the next day. And then it's all a ripple effect. They're sleeping on their desks, they're not paying attention, and then they're not doing well academically. So, True. Aħna per eżempju, skużani, pal-uffiċċju għamilna riċerka milux. Ġifieri għadna kemm kellna t-tieni partu kienet speċifikament fuq tfal bejn ta' 7 u 11. Rrid nisaqsik. Kienet riċerka intensiva ħafna. Ngħidlek jiena li 89% it-tfal kollha jużaw is-social media u kollha jużaw l-smartphone, ħafna minnhom għalhekk. U kif qed tgħid inti 7 to 9? From 7 to 11 kienet li żjed. Kien hemm ammont kbir ta' tfal, kien hemm over xi 2000, ġifieri l-ammont kien kbir bħala riċerka, kienet quite substantial amount of children that took part. U kienet interessanti għaliex kif qed tgħid id-dottoressa wkoll, biex minnhom ma jorqdux, they miss their meal, they don't even talk to their friends, they don't even go out, jispiċċaw f'solitudni, ġifieri kikollok tara l-effett li qed ikollu negattiv fuq it-tfal. Però laqqas on the other hand ma tista' twaqqafhom. Għaliex anke jiena nemmen li meta inti tibbenja xi ħaġa, iżjed santik lok biex inti jkollok klaċ ħalli tużah dak l-oġġett. Jiġifieri importanti li t-tagħlim irid jibqa' għaddej b'tali mod mill-edukaturi wkoll, u t-tagħlim irid isir mod ħalli t-tfal nagħtuhom iċ-ċans li huma wkoll they want to know about media literacy, iktar ikollhom għarfien kif għandhom jużawh u bliema mod qed isir, għaliex jiena aħna meta nitkellmu fuq addiction l ħsib li jmurilna alkohol and drugs u sustanza. Imma llum di saret addictive hija xi ħaġa li qed nammettu li qed tkun addictive. U t-sotiġi l-lum li tkun parent u jkollok it-tfal. Iva, nixtieq niddiskuti għaliex ir-responsabilità tal-parents. Il-parents l-lum kollha jaħdmu. Ejja nirraġunaw, rridu naraw l-affarijiet kif inhuma. Qed jgħiduli it-tekniċi Arthur u Daniel, nirringrazzjahom minn hawn għandna l-Onorevoli Rebecca Buttigieg fuq il-linja. Inselmilkom. Hi Rebecca, grazzi tal-li aċċettajt li tkun parti minn dan il-programm. Mela, il-Green Paper li nida l-gvern, xini l-idea waraja
Għaliex rajtu il-bżonn li tieħdu dan il-pass u sa meta għandna jkollna xi ħaġa f'idejna. Is-social media madwar id-dinja qed timpatta lil kulħadd mhux biss l-itfal u l-persuni vulnerabbli, imma kollha kemm aħna nqumu l-ewwel ħaġa fil-għodu x'nagħmlu, illi naqbdu l-mobile naraw x'titlifna waqt li konna reqdin. Ġifieri dinja xi ħaġa li d-dinja tagħna hija ddominata mill-midja soċjali, però hemm dan is-sens ta' realizzazzjoni madwar id-dinja kollha u minn gvernijiet differenti illi ma nistgħux nibqgħu għaddejjin mingħajr xi tip ta' regolamentazzjoni biex inħarsu mill-impatti negattivi li qed ikollha il-midja soċjali fuq it-tfal u b'mod partikolari l-persuni vulnerabbli. Għalfejn qed nenfasizzaw fuq it-tfal u l-persuni vulnerabbli għaliex kont qed nisma'kom aktar kmieni qed issemmu tfal illi ma jorqdux bil-lejl, illi ma jistgħux jieklu mingħajr ma jużaw it-tablet jew l-screen time. U dak kollu qed ikollu impatt fuq il-mod kif qed jiżviluppaw fuq it-tip ta' bnedmin li qed isiru. Qed ikollu ħafna konsegwenzi ġmiedin ma' riċerki li qed isiru illi social media tikkawża ħafna ansjetà, ħafna depressjoni, ħafna problemi ta' saħħa mentali. U dan kollu aħna bħala gvern rajna illi jridu nieħdu xi tip ta' deċiżjoni. Però qabel mexxejna b'xi tip ta' abbozz, ridna niddiskutu mal-poplu Malti Wawċ, ridna raw x'jaħsbu, ridna nkunu nafu x'tip ta' social media il-Maltin qed jużaw, jiġifieri dik huwa lan tal-Green Paper fejn poġġejna numru ta' mistoqsijiet għal konsum tal-pubbliku. Se jkollna numru ta' konsultazzjonijiet illi għaddejjin ukoll fil-ġimgħat illi ġejjin bil-għan tagħna u illi nisimgħu ħalli flimkien nieħdu deċiżjoni. Rajna l-Awstralja għadu kif daħal l-iktar liġi forsi kuraġuża, forsi tinsejħilha hekk, illi neħħiet għal kollox aċċess għal midja soċjali għal tfal taħt 16-il sena. Id-Danimarka ħadu il-15-il sena bħala l-età tagħhom. Però għandna tinħarsu lejn xi ħaġa lil minn hekk, ixri mhix kwistjoni ta' età biss, qed naraw ukoll kif nistgħu nagħmlu l-esperjenza online iktar pożittiva għaliex id-dinja hija teknoloġika u l-għan tal-gvern żgur li mhuwiex li mmorru lura l-Medjuevu u t-tfal tagħna ma nagħlmuhomx l-edukazzjoni diġitali, però irridu nagħmlu distinzjoni bejn is-social media u t-teknoloġija. It-tnejn li huma importanti f'ħajjitna, però naħseb illi hemm bżonn nieħdu deċiżjoni għal daqstant il-konsultazzjoni li dejna jiena flimkien mal-Ministru Michael Falzon hija miftuħa sal-aħħar ta' frar u ħeġġeġ li kull min qed jisma'na biex jibatilna dak li jaħsebu u x'għandna tkun it-triq il-qudiem għal Malta f'dan ir-rigward. Aħna x'età qed inħarsu lejha, ġifieri il-Kummissarju tat-Tfal semmi 13. Hija dik il-benchmark li qed taraw intom? Tajjeb li ngħidu li bħalissa suppost fuq il-midja soċjali hemm trid ikollok 13-il sena. L-uniku problema hi li din m'hemmx mod kif tiġi verifikata. U għal daqstant bħalissa fuq livell Ewropew għaddejjin ukoll diskussjonijiet biex ikun hemm mezz ta' verifikazzjoni li jista' jintuża mill-pajjiżi kollha Ewropej biex ikun hemm aktar tisħiħ ta' din l-infurzar. Però ma nixtieqx nagħti età jiena għax nixtieq nisma' minn għand kulħadd. Meta staqsil il-nies għamilna vox pop ukoll u tara li s-sentimenti varja, hemm min jgħidlek 16, hemm min jgħidlek 15, hemm min jgħidlek inqas. Jiġifieri dak huwa l-iskop tal-konsultazzjoni li nisimgħu minn għand kulħadd u mbagħad abbażi tal-esperti u tal-pariri li jkollna nieħdu deċiżjoni informata. Ekku, u forsi l-aħħar mistoqsija minn naħa tiegħi, it-tfal kif qed ninvolvuhom f'din id-deċiżjoni? Nkunu qed nagħmlu numru ta' konsultazzjonijiet, ovvjament fosthom fl-iskejjel, però aktar minn hekk nkunu qed nitkellmu wkoll mal-ġenituri u mat-tfal innifisom. Fl-aħħar mill-aħħar jiena ġenitur ukoll naf l-isfidi li għandna kemm hija tentazzjoni li tpoġġi screen quddiem it-tifla biex inti tkun tagħmel xi tip ta' xogħol madwar id-dar jew inkella tuħux telefonata, però fl-aħħar mill-aħħar irridu nisimgħu biex naraw l-impatt għaliex dak li nagħmlu aħna f'pajjiżna mhux l-istess li jagħmlu l-Awstralja għall-argument u allura rridu naraw l-kultura tagħna kif tista' tiżvolġi biex ikollha deċiżjoni illi tagħmel sens. Ma naqbdux u nieħdu deċiżjoni mill-lum għall-għada. Ekku. Grazzi, Onorevoli Rebecca Buttigieg, grazzi tal-ħin tiegħek. Ħankomplu d-diskussjoni imma l-ewwel ħanif u wafqa qasira għal riklami inkunu magħkom minn hawn ftit ieħor. Attwalità ma' Matthew Xwiereb.
Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Nilqakom lura għal programm Attwalità illum is-suġġett huwa il-midja soċjali u l-effett li qed ikollu fuq it-tfal. Insejt ngħidilkom qabel li intom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-WhatsApp 79238 u ftakart li ma tilkomx qabel għax diħlin il-messaġġi xorta daħilna il-messaġġ. Tifla ta' 4 snin ikolla ġieli homework biex tara klip fuq YouTube li ma jkunx fuq il-YouTube Kids. Jien bħala ġenitur x'namel f'dak il-każ mhux sispiċċa taraħ fuq il-YouTube tiegħi u mbagħad minn wieħed tmur għal ieħor u mbagħad tmur għal ieħor u mbagħad tibda tara l-affarijiet ta' 4 snin qed ngħidu. Marko, bħala għallim, ma nasibx li idea tajba, ġifieri ovvjament jista' jkun li ġrat imma ma jfissirx li idea tajba li għall-inqas ma nittrattawx it-tfal ta' tfal u tal-etajiet tagħhom tuhom il-kontenut li huwa adattat għalihom. Issa jista' jkun il-kontenut fuq YouTube kien adattat għall-tfal għall-ħares ma kienx. Imma xorta ma nistgħux nippretendu laqqas li ġenituri l-algorithms tal-ġenituri. Ma hemm fatturi ieħor. Ma nistgħux nippretendu li ġenituri huma dejjem ma' tfal u jistgħu jgħinuhom. Ġifieri jekk jiena tajthom biċċa xogħol għad-dar, ma nistax nippretendi li hemm ġenitur available li jista' jgħin it-tifel jew tifla. Biċċa xogħol ferla li ma jagħmluha ħafna. U nitkellem kontrija, ġifier kemm id-darba. Tkellimt anke ma' membri tiegħi stess għattilhom li assumu li daw it-tfal kapaċi jagħmluh waħedhom mingħajr għajnuna. Għax għandna tfal jekk qed ikunu l-hom il-ġurħad fid-djar u ġifieri hija inevitabbli. Apparti mill-fatt li il-mod jinnaf il-maths, per esempio, il-mod kif tallimtu jien, għalla volja millux taqsek, insomma ilu, imma millux taqsek, il-sistemi, il-methods, huma totalment differenti minn kif tallimtom jien. Ma nispiċċa naqla xi għajta mit-tifla li ma nafx, inti ma tafx xejn, li ma tridx tgħinni, insomma. Teachers also are competing with this social media. So what happens is when children are on social media, they get a release of dopamine. Dopamine is a brain chemical that is released throughout the body that gives you the feel-good factor. It's the external reward factor. And it also guides you on what your behavior is going to be in the future. So when they upload a post, and they get those likes, and they get those comments underneath, it creates dopamine. And the more likes they get and the more comments they get, it's going to release more dopamine. So the children automatically want more and more. And what happens? When they don't get those amount of likes and not the same amount of comments as previous posts did, then they don't get that release of dopamine as they did with the previous posts. So what happens? They go on a low and they start going on a high because dopamine release, going on a low because there's no dopamine release. Now, when it comes to dopamine, what's happening? When they're going through TikTok, Instagram, because Instagram is their thing. Aliyah Facebook, Aliyah Instagram. Yes, and Snapchat and many other apps. It's creating, they reach a high threshold of dopamine. Then they go into the classroom. The teacher would have to deliver a syllabus together with skills, and she might not reach that high threshold of dopamine that they would receive from social media, because teaching maths, let's face it, and is not as exciting as children won't find it as exciting as social media. Right. So teachers are competing with this release of dopamine, and these Generation Alpha students would tend, if they don't reach that high threshold of dopamine that they reach on social media, they shut down in the classroom. Because they're not getting that same level of dopamine. Il-lima, il-membri tijak qed jgħidu qed nikkonferma 100%. Hemm ħaġa oħra li tajb nsemmuha. L-attention span jew concentration span. L-lum il-ġurnata hija qasija ħafna.
seconds, jew fraction ta' seconds. Ġifieri jekk inti ħadmur. Ma għaliex, riżultat ta' xiex? Riżultat ta' dak li qegħdin jaraw fid-devices tagħhom. Naħdu minna. Aħna il-ħin kollu indawru reels. Ħafna darbi narawhom għal split second. Issa immaġina mmurina nagħmel lezzjoni ta' 3 kwarti u prattikament nagħmel l-istess ħaġa f'dawk it-3 kwarti. Qed tikkompeti ma' xi ħaġa li u l-kelma li użat tajjeb Erika l-kompetizzjoni hija fir-realtà hija kompetizzjoni. Għax qed tikkompeti ma' device li inti ma tista' qatt tilħaq dak il-livell, la l-livell viżiv ma tista' tilħaq. Għax aħna ovvjament maħniex content creators. U laqas ma tista' tilħaq il-livell ta' ħin. Li fil-instant fi split second tik dik l-informazzjoni hija impossibbli. Allora hemmhekk hemm frustrazzjoni anke minħa tat-tfal. Li qed jaraw li dan id-device huwa ħafna iżjed attraenti mit-teacher li hemm qudiemhom. Jew mill-kontenut li qegħdin jippruvaw jitgħallmu. Allura jekk nagħmilha tabella jiena x'ina m'iniex teacher ma nistax nifhem l-affarijiet li qegħdin tajdu intom għax jiena it's not my mhix il-linja tiegħi. Għalhekk nemmen allura li aħna anke tfal għandna ntuhom tagħlim speċifiku fuq dawn l-affarijiet. Għax jekk aħna maħniex se nagħtuhom dat-tarif it-tfal, ħajibqgħu għaddejjin dar ritmu rajt li sew kif qegħdin jgħidu huma li dan l-iskola se tiġi ma tiġi tiswa xejn, imorru u ma jmorrux b'ċertu interess, qed imorru naħseb jiena b'inqas interess għax huma dak li jridu jfittxu ħajsibuh fuq is-social media. Imma jien naħseb dan irid ikun tagħlim ukoll fl-iskola direttament ma' tfal biex juruhom eżatti bliema mod kif għandhom juża social media. U hemm xi ħaġa oħra. Importanti li t-tfal jridu nagħlmuhom. Hemm xi ħaġa oħra relatata. Għax inkella hemm xi ħaġa oħra relatata. Irrid isommu bilanċ it-tfal. Imma li qegħdin jużaw illum il-ġurnata, is-social media nkella l-clips se ngħidu l-clips. Bħala parti mill-lezzjoni. Għalfejn għax inti finalment la din hija d-dinja u hija d-dinja li qed tintoġob, mela might as well nuża għal benefiċċju tat-tagħlim. U dak huwa xi ħaġa li qed issir. Jiġifieri jiġi integrat bħala parti mill-lezzjoni ċertu clips illum ngħidulhom reels fis-social media biex ovvjament qajjem anke l-interess. Imma xorta, ġifieri huwa impossibbli tilħaq dak il-livell li għandek ta' kontenut li għandek grafiku fis-social media. X'għad insaqsikom? Aħna kif tafu fil-year 4 intuhom it-tablets. Right? Qabel ma ntuhom it-tablets fil-każ tat-tifel tiegħi taw it-tablet din is-sena year 4 u ħadd ma qallu ma kienx hemm an educational process qabel ma tajtu t-tablet li fuq ġifieri jiena l-mobile ma tijulux. Il-television kontrolla bil-mod nista' imma mbagħad it-tablet jista' jidħol fuq YouTube u jara li jrid. Kien hemm proċess biex nagħlmu l-itfal qabel ma ntuhom device f'idejhom li mbagħad qed ikunu esposti għal ħafna affarijiet. Jekk nista' nsemmi minn fejn telqet ta' tablet, jien kont parti mill-kumitat li kien prattikament nieda l-proġett ta' tablet fuq l-OTPC li kien issa diversi snin ilu. At the time kien hemm modell ta' training kemm mal-edukaturi u kemm ovvjament tal-istudenti. Però ma' żmien sfortunatament bħal kull inizjattiva tajba li tibda ma nżommux il-momentum dak li nkunu bdejnieh. Ġifieri fil-bidu nippilotawh, naraw li jkollna l-aqwa conditions biex il-pilot inkisir tajjeb, meta mbagħad jidħol u jindara, issa ninsew li għandna element ta' edukazzjoni li għandu jippreċedi loti ta' tablet u ta' devices, u dik waħda mid-diffikultajiet li għandna bħalissa. Biex nallaċċa ma' li qed inti, meta kellna l-ewwel lot ta' tablets li nataw at the time, it-tablets kienu magħluqin kompletament għal finijiet ta' social media u nkella aċċess estern li kienet mbagħad counterproductive għax mbagħad bdew jgħidulna ġenituri. Dan mhux qed jagħti każ it-tifel tiegħu dan it-tablet għax jippreferi it-tablet tiegħi jew nkella it-tablet tiegħu għax għandu l-kontenut kollu compared ma' device li ma jistaqbad ma' mkien. Allura issa llum il-ġurnata provajna nsibu naqra bilanċ iżjed. Ġifieri hemm ċertu aċċess xorta huwa whitelisted jidher bħala modell, imma ċertu aċċess hemm f'daw id-devices, hemm it-tablets ovvjament hemm il-laptops ukoll tal-etajiet il-kbar. Imma l-element edukattiv fihom dwar se tagħmel bih naħseb huwa kważi ineżistenti. It-tablets? U anke l-laptops. Mamma mia. Mela għaliex qed ninvestu fihom? Qed ninvestu għax ovvjament irridu naraw li kulħadd ikollu aċċess għat-teknoloġija. Hija iżjed miżura soċjali minn hija miżura edukattiva l-lum il-ġurnata.
I don't disagree with tablets in schools. In the sense, maybe not at such an early age, but I don't disagree. Why? Because it is a tool. We need to prepare our children for the world out there. This is their future. But like with any other tool, it's how you use it. It's not. Yes. It's not giving you the tool only. No, Yeah, it's of how course. you use it. And this is where we need to educate then, but we need to support and train the teachers as well to be able to teach the children how to use this tool. So I think that's important. And with Generation Alpha, who are grown, who are immersed and born into a world of technology and fast flow of information, this is part of their world. It's their habitat, technology. So it would be one of the tools that would engage them into learning certain topics that they might consider boring as well. But I'm not against technology, but it's how you use it. But that's where training, awareness, and supporting as well. Support is very, very important. Jina naqbel maħa. U għanda per esempio bħal uffiċċju edin namlu parti mill-B-Smart Online, nafx qatt smajtu, importanti l-B-Smart Online. It is edin group inna stabiliti bħala uffiċċju għaliex naħdmu waħna ma' Cybercrime Unit, ma' l-FSWS, ma' l-edukazzjoni, ma' Dipartiment tal-Edukazzjoni, jifieri ilu stabilit minn qabel ma tħaltien u jisir ħafna xogħol sewi. Għax jisir ħafna tarif u jingħata ħafna għarfien, mhux l-itfal biss, kemm lill-ġenituri ukoll u l-poplu ġenerali. Ġifieri jiena nemmen fl-edukazzjoni li importanti li aħna rridu noqogħdu attenti għaliex din hija xi ħaġa li ma tistax naħseb tieħu deċiżjoni drastika u tajt ħanwaqqaf, ma jistax ikun di xi ħaġa li qiegħda hemmhekk stabilita kif għadt inti eżatt Marko dawn it-tfal illum id-digital world qegħdin jitrabbew fiha jiena nħossni ħanajtek il-litterata, il-verità nitkellem għax jiena nanna qatt ma naf li trabbejt f'dawn l-affarijiet fi żmieni għas calculator ma kelli jien, ġifieri ħanajtek. Ma nistax nikkompera lili nnifsi mallu, però importanti li jsir it-tarif, it-tagħlim ukoll għax jiena wkoll qed nitgħallem fl-istess ħin u nagħmlu għarfien mhux li l-edukaturi għemxu l-edukaturi huma kapaċi iżjed minn kulħadd għaliex huma xi ħaġa li qiegħda ġo fihom u iktar għandhom għarfien, però anke lill-ġenituri u l-poplu ġenerali għaliex huwa importanti. U jiena naħseb illi fil-ħajja rridu nżommu bilanċ. Dak huwa l-importanti li nżommu bilanċ fejn dak li huwa offline u dak li huwa online. Għax li inti twaqqaf drastically żgur li mhux se jirnexxi, jiena naħseb li t-tfal huwa importanti wkoll għat-tagħlim u għall-informazzjoni. Għara kemm huma bravi, jiena nara għandi t-tifel tiegħi neputi żgħir net 2.5 years biex jiekol. Li t-tifel tiegħi ngħidlu Chris, he's already associating the tablet u jagħtih il-nursery rhymes biex jiekol. So do you think it's good that jiena waqqaftu jiena nwaqfu? Tat-tifel diġà jaf għad għandu 2 years li jrid meta jiekol irid jara, ġifieri dawn mit-twelid diġà. And it's wiring. And it's wiring. I keep telling him, don't let him say what you want. So can you call bisma? Kif semmejna l-Unjoni Ewropea, ħan nisimgħu klip qasira tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fl-State of the Union Address kella biċċa fuq il-medja soċjali u x'kienu ħajamlu jew x'iridu jagħmlu l-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward. Ħa nisimgħu dak li qalet. Let's have a look at social media. It has many, many benefits for connecting people. But I would like to raise one very specific topic. And this is the effects of giving our children unfettered access to social media. As a mother of 7 and a grandmother of 4, I feel the anxiety of parents who are doing their best to keep their children safe. These parents worry that when their children pick up a phone, they could be exposed to the wide-ranging dangers simply with a scroll. Online bullying, adult content,
promoting self-harm, and algorithms that prey on children's vulnerabilities with the explicit purpose of creating addictions. Too often, mums and dads feel powerless and helpless, that they are drowning against the tsunami of big tech flooding their family homes. I strongly believe that parents, not algorithms, should be raising our children. And their voice must be heard. This is why today I'm here to tell you that I'm listening. Just as in my days, we as a society taught our children that they could not smoke, drink, or watch adult content until a certain age. I believe it is time we consider doing the same for social media. Our friends in Australia are pioneering a social media restriction. I'm watching the implementation of their policy closely to see what next steps we can take here in Europe. I will commission a panel of experts to advise me by the end of this year on the best approach for Europe. We'll approach this carefully and listen to everyone. And in all of this work, we will be guided by the need to empower parents and to build a safer Europe for our children. Because when it comes to kids' safety online, Europe believes in parents and not in profits. Parents, not profits. Imma kemm jistgħu jagħmlu l-ġenituri? Kif nistgħu impoġġu din il-responsabilità ikbar fuq il-ġenituri li kif attent, kummissarju, il-ġenituri, ħafna ġenituri qed ikollhom jaħdmu tnejn, qed jispiċċaw ħafna tfal qed jispiċċaw antin-nannit jew antin-nannies. Il-bieraħ kont nitkellem għal-liema. Għal-Parents Day, żewġ titfal fil-klassi tagħha marru in-nannies. Nannies barranin, laqgħu nannies Maltin, marru għal-Parents Day tal-tfal li jqogħdu magħhom waqt li ġenituri qed jaħdmu. Is this the world we're living in, Erika? Parents, as a parent. No, I'm a parent of a 15-year-old and a 12-year-old, and it is not easy when I go around training parents, teachers, even students themselves. There are schools who take me on to train, to educate and make children aware about how their brain develops and learns. Which is, I think, we're at the forefront of that too, because when I discuss it with my counterparts, they say, oh my gosh, this is really good work you're doing. However, when it comes to parenting, it is not easy. It's very exhausting, even with my own too. But I think the secret is interacting with the children and educating them and making them aware of not only the good things, but also the dangers. What does your training entail? What does it involve? For example, so you train teachers, students, and even parents. Even students. I think students are very important. I think we need to empower them. I believe in empowering students but with all and this giving training, them agency. But with all this training and all this information that we're giving them, at the end of the day, once we're giving them a device. But if parents are aware of the... They're not in control anymore. With regards to the children? Yes. No, they're not in control. I can't keep telling them about educational campaigns. But this is why then parents have to step in. The risks of social media, etc., etc. But then, as you said, dopamine kicks in. They want to see one thing after another.
My kids love seeing, for example, these families, and the day in the life of this family. Opening presents, opening toys, opening new things. It's exciting for children, don't get me wrong. And my children, at least, I tell them every time you click on that, you're giving that family a lot of money in adverts and everything. But they would want more. They would want to see more of it. So parents, as much as we give them control, as Ursula von der Leyen said, parents are powerless. It's a struggle, and there's also peer pressure. So it's not only about my children only, there's also peer pressure. And this is why I believe that even the community of parents have to get together. In fact, there's already this thing happening in Gozo and Malta where parents are getting together. Because when you have parents, like-minded parents who believe that, and I do have parents, my children's parents, like-minded, who don't give access to either social media, or some don't even have a mobile at 15 years of age. There isn't that pressure, that peer pressure, because obviously the children will be excluded. But I believe in sitting down and talking to your children about many things, and that's what I do with my own. If, for example, if an influencer got shot, I speak to my children about it. Look what happened. And or maybe other things. There's a limit to how much I go, but they can search for it themselves. But they're 12 and 15, with 8-year-olds? With 8-year-olds, it's something different, but it's less pressure at the age of 8 than 12 and 15. Yes. It's a different type of pressure. Importanti, ma sewa it-tajt li aħna tfal nżommuhom viċin tagħna. Jiena dejjem hekk ngħid illi inti jekk għandek it-tfal mhux tridem ħanajtek li huma inqas minnek sort of jien il-parent allura jiena nikkmanda li nagħmel jien. The closer that you are to your children, titkellem magħhom, tirraġuna magħhom, speċjalment ta' ċertu età. Għax hekk ikunu pereżempju ta' 13, ta' 14 ma tistax tkellimhom ta' babies dawn. Imma titturijom xinu tajjeb u xinu ħażin it-tfal, għax aħjar kważi kollok that relationship ma' tfal li huma they treat you not just like a mommy or like a daddy, they treat you like a friend, your very best friend. Jina nemmen ħafna fija dik. U llum il-ġurnata, let's face it, ħafna sfidi dawn huma sfidi kbar, kemm ma' tfal tagħna u kemm mal-ġenituri. Ġenituri mhix ċajta llum biex trabbi. Hemm kompletament baħar x'aqsam minn kif rabbejt jien u kif uliedi qegħdin irrabbu l-uliedhom. Il-ġurnata nanna ninduna x'differenza. Jiġifieri l-ħajja trid toqgħod attent u tara kif tħares però ma tistax tagħmel tajt li huwa kollox ħażin. No, there are the good things about it. It fires back on you. Yes. Jiġifieri you have to be careful how to go about it. U jiena nemmen dejjem nibqa' nisħaq u ngħid li għandu jkollok bilanċ fil-ħajja f'kollox. Titgħallem anke tfal titgħallimhom li jkollhom bilanċ. There's a limit for everything. Il-limit li tilab, li titkellem ma' sħabek, għax aqqas ma tista' twaqqafhom dawn. X'inhu daqas joħorġu barra kif konna aħna. Joħorġu barra nilabu u neħlu l-enerġija llum. They chat, u għandna mmorru jagħmlu xi sigħat, jiċċettjaw. Exactly. Ma tix ma twaqqafhom mal kollox ġiżjetar, però there has to be a balance of everything. Everything. Jiena dejjem hekk ngħid, trid ikun hemm bilanċ. What I tell teachers and parents is one thing. We cannot teach or parent for a world that doesn't exist anymore. Okay. Our world doesn't exist anymore. So we need to adapt. I believe that discipline is very important. Teaching our children values and principles, those remain. And I'm repeating the same words I am in my training, as I say in my training sessions. Discipline has to remain. Okay. But we need to adapt. We cannot, the way my daughter studies and my son is not the same way I used to study. They use AI to study, as in asking questions, can you please create an exam paper out of this information to train themselves.
or please give me a few questions I can answer. We never had these things. We used to write and summarize. So we need to adapt. Ħannifqu għal-wafqa qasira għall-aħbarijiet tas-sitta kif niġu lura mbagħad niddiskutu ftit soluzzjonijiet. X'gwida nistgħu nagħtu lill-għalliema, x'gwida nistgħu nagħtu lill-ġenituri, kif nistgħu nikkontrollaw iżjed jekk ir-riforma tagħna hix ambizzjuża biżejjed or whether we're too late to the game, sort of. U di tal-verified age systems. Kif ħan implementawa, kif ħan zommu għajnejna fuqhom. Nafli program qasir imma suġġett li huwa vast ħafna. Ħan nifqu għal din il-wafqa qasira għall-aħbarijiet kif niġu lura ninkomplu d-diskussjoni. Attwalità ma' Matthew Xwiereb.
Attwalità ma' Matthew Xwiereb. Inkomplu bil-programm Attwalità, illum qed niddiskutu il-midja soċjali miegħi għandi psikologa edukattiva Dr. Erika Gallia, il-Kummissarju Attwal Antoinette Vassallo u l-Edukatur President tal-Union tal-Allima Marco Bonnici. Qabel ma waqafna l-aħbarijiet għattilkom nixtieq niddiskuti ftit soluzzjonijiet, għalla volja soluzzjonijiet meta jidħol is-social media naf li diffiċli, imma x'tip ta' kontrolli nistgħu ndaħlu għall-ġenituri, għall-allima biex imbagħad daw il-kontrolli mbagħad eventually jispiċċaw fuq it-tfal il-kontrolli. X'taħseb għall-allima? Ara, jiena naħseb kontrolli hija kelma naqra kbira, semaj edukazzjoni, semaj għarfien, semaj eżempju. Per waħda mill-affarijiet konna nitkellmu briefly issa fuq waqt il-break huwa li l-eżempju li qegħdin nagħtu aħna l-tfal fuq kollox, jiġifieri jekk aħna qegħdin nkunu l-ħin kollu aħna stess għaddejjem bis-social media, mela awtomatikament it-tfal ħajassorbu dak li qegħdin jaraw. U aħna qed inkunu ta' eżempju ħażin f'dak il-każ, apparti li aħna nitkellmu fuq l-effett ta' social media fuq iż-żgħar. Ma l-effett ta' social media fuq il-kbar huwa wieħed li huwa preżenti wkoll. Ġifieri, jekk tħallna f'sitwazzjoni ta' addiction ta' social media, awtomatikament it-tfal qed jassorbu għadek, ħajjimitawna mingħajr ma rridu u ħajamlu l-istess ħaġa li qegħdin nagħmlu aħna. Ġifieri, tajjeb li nħarsu bħala adulti lejn anfusna u x'qegħdin nagħmlu aħna. U x'eżempju qegħdin nagħtu lill-tfal. Dak huwa l-ewwel prinċipju. It-tieni prinċipju huwa il-valuri. Ġifieri jekk aħna għandna ċertu valuri li nippruvaw ngħadduhom lill-tfal tagħna, kemm bħala ġenituri, kemm bħala edukaturi. Finalment, għalkemm l-effett jista' jkun ma jkunx immedjat, għax forsi t-tfal jirribellaw u ħossuhom li huma distanti. Però in the long term nafu, u anke riċerkaturina sew, li finalment dak li nkunu qegħdin nagħlmuhom finalment xi darba jasal. U meta jiġu wassi u no, finalment dak il-parir li tajna u dak l-eżempju li tajna finalment isibuh u jaddottaw u jagħmluh tagħhom. Dawk huma l-aspetti naħseb li huma l-iżjed importanti. Ovvjament fejn hemm infurzar li għandu jsir bħalma huwa l-każ ta' jekk l-età hija ssettjata bħala 13 u mhijiex enforzabbli, mela trid tiġi infurzata u hemm diversi mezzi teknoloġiċi illum iżda tinfurza. Antoinette, semmejt studju, l-uffiċċju tiegħek għamiltu dal-istudju fuq il-midja soċjali. Tista' tgħidilna ftit iżjed dwar dal-istudju u x'sab dal-istudju? Dal-istudju huwa intensiv ħafna wieħed irid jarah sew. Sab ġab ħafna effett diġà fuq it-tfal kemm qed jaffettwhom li ma jorqdux, ma jiklux, ma jagħmlux kuntatt ma' tfal bil-percentages issa jiena percentages ma nistax niftakarhom għax issa ilu naqra li ħriġni il-riċerka. Fil-verità ir-riċerka l-ewwel parti kienet titkellem fuq l-stakeholders x'jaħsbu huma, imma t-tieni parti kienet direttament titkellem ma' tfal. Qed jaffettwhom it-tfal, again, għax dik hija importanti diġà għadd. Imbagħad l-ammont ta' l-età ta' tfal, l-età qegħdin jibdew anke minn età żgħira, u jiena biċċar li t-tfal qegħdin jidħlu fis-social media ta' età żgħira. Il-fatt li qegħdin jitilfu kontatt, it-tfal iktar qegħdin online milli offline, li qegħdin jitilfu anke dak il-kuntatt ma' tfal oħra. Insomma, riċerka hija intensiva, waħda intensiva, ħafna. Mbagħad hemm person to person, mbagħad hemm skont l-etajiet hija tvarja differenza. Tħallna daħlu wkoll anke f'ċertu irħula hemm differenza iżjed minn irħula oħra, għamlet differenza wkoll ġifieri fir-riċerka. Imma l-ammont ta' ħin li tfal qegħdin iqattaw fuq is-social media kienet waħda eċċessiva ħafna. U qed ikollha impatt ħafna negattiv kemm mentalment, kemm qed ikollhom social mental stress, hemm percentaġġ qawwi ta' tfal qed ikollhom mental stress ħafna. U sfortunatament is-solitudini kibret ukoll. U li qed tiffettwa wkoll anke l-kbar in a way għax aħna rajna tfal imma l-kbar ukoll irridu noqogħdu attenti u naqbel ħafna wkoll
miegħek Marko, illi fil-verità anka riċerka tgħidlek illi l-eżempju li aħna rridu nagħtuhom it-tfal huwa importanti ħafna x'it-tfal jixorbu kollox. Dak li jingħata u li jsir fid-dar it-tfal qegħdin jixorbu kollox. U l-adults li tkunu huma li jagħtu eżempju tajjeb lit-tfal. Għaliex l-adults sfortunatament illum il-ħajja hija ili u nibża li ma nafx, ma rridx ngħid xejn kontra ħadd għax kulħadd għandu il-ġitija u imma importanti li anka riċerka tgħidlek li għandu jkun hemm dejjem dak il-bilanċ fejn jidħol offline u fejn jidħol online. Għaliex qegħdin nitilqu, qegħdin jiddispjaċini ngħid illi forsi maħniex nagħtu daqshekk importanza kemm qegħdin naqattaw il-ħin it-tfal. Allura dak il-bilanċ qed jintilef u jekk aħna se jintilef dak il-bilanċ imbagħad nkunu tlifna kollox in a way li mhuwiex il-każ ma Alla ħares jiġri hekk. What my doctoral study, in fact, was part of emotion regulation. And emotion regulation, this is how we regulate our emotions, control of our emotions, so that we control our behavior. Now, children learn emotion regulation, how to control their emotions, how to regulate their emotions through interaction. So, as the commissioner was saying, they learn through role modeling. Even Marco mentioned it. They learn through role modeling. If this role modeling is not going to be held, whether at school or at home, but more importantly at home, because I believe that parents are children's first educators, they're not going to learn how to regulate their emotions, how to control their emotions. And this is listening, the connection with children. I'm going to speak in general now. I'm not going to pinpoint, but because of busy lifestyles and children have excessive use of technology, the interaction between parents and children is lessening, even because we, parents, as parents, are on our mobile. So because of this, children are not being taught how to learn how to control their emotions. And this is one of the reasons also why mental health issues is increasing. So it stems from also this technology. We're always on technology. Mir-riċerka li għamilt inti, smajna ħafna fuq studji, mir-riċerka, sa fil-riċerka xjentifiku, x'soluzzjonijiet nistgħu nimplementaw fl-iskejjel u anki mill-lat ta' ġenituri? I think it's teaching skills. I think that's what it has to boil down to, teaching skills. And one of them is emotional intelligence. We need to teach our children, not as a separate topic, but integrated within our teaching. So if we're teaching maths, English, Maltese, science, we also teach emotional intelligence. Now, what's this emotional intelligence? Giving children, making them independent learners, passing on skills for them to take hold of their learning, to decipher we need to teach them also how to decipher what is fake from what is real. We need to also teach them what if they're using AI, or maybe looking at social media, what is correct information from what is incorrect information. A few weeks ago, my son came up to me and told me, "Mommy, I'm going to give you 2 pictures. One is AI generated and the other one isn't. Can you tell me which one is AI generated and which one is real?" I couldn't, for the life of me, decipher which one was real and which one was fake. Because the AI generated one was so real. So we need to teach them these skills. We've come to a point now that in schools, we need to teach them skills on how to decipher incorrect information from correct information. So if they're downloading information or looking at a video which is presenting incorrect information or fake news, what we call it, they need to learn that they have to have the skill of deciphering this, but it takes a while. You know, we need to start from early years,
teaching them these skills. Naħseb taqbel emotional intelligence. Bla dubju hija essenzjali u l-approach li qed issemmija li jrid tkun integrat fis-suġġetti u mhux standalone huwa l-approach nixtiequ nadottaw anke aħna, ġifieri ma tistax tgħallem emotional intelligence as a standalone. Imma għandek l-għodot kollha, għandek is-suġġetti kollha, fejn inti tista' tintegrom bħala parti mis-suġġett biex ovvjament tilħaq anke step ieħor fit-tagħlim tal-istudenti. Fuq kollox, jekk inħarsu lej kif evolva anke t-teknoloġija u kif qed varja, għadha sitwazzjoni ħad tkun ħafna għar millum għal-finijiet ta' dak li huwa fake u dak li huwa reali, ġifieri Erika semmet l-eżempju ta' ritratti. Nistgħu nsemmu eżempji ta' kidbiet. Nistgħu nħarsu anke metju lej media pereżempju, għad jiġi żmien u maħniex bot fejn ikollok fake media outlets li taħsibhom li finalment dawn qed ituk news li huma veritieri. U anke tkun diffiċli anke lina stess li nagħmlu differenza u distinzjoni. Jiġifieri għall-inqas għandu tkun hemm awareness qawwi ta' x'inhu u anke ta' x'effetti jista' jkollu jekk inti finalment taqbad il-vija mhux tal-verità imma l-vija tal-gidba. Dik fejn tidħol it-tagħlim ta' media literacy fl-iskejjel tagħna. Ħanajdek biss meta nitkellmu ma' tfal, it-tfal jkunu jitkellmu ma' xi ħadd li huma jaħsbu x'aħna jgħidulhom ma' min inti are you aware with whom you're talking? No, he's my friend, jgħidulek. Because I've been talking to him these past 3 months, but do you know who he is? Għaz biss ikunu jafu tfal jasra, ġifieri ara kemmija. That's why we need to teach them these skills. Yes, irridu nagħmluhom u intom bħala edukaturi naħseb hija xi ħaġa importanti li fis-syllabus tagħkom naħseb ħad tkun xi ħaġa kruċjali di fil-curriculum tal-iskejjel għax dawn żgur li mill-iskejjel iridu jitalmuhom dawn l-affarijiet għax it-tfal certain things għax jiġu għaf maħom, aħna jiena naqra li naf nalmuhom li you should never give any information about yourself, nalmuhom ċertu affarijiet aħna, fint ċirrit ngħid, imma daw l-skills u l-media literacy importanti li tibqa' għaddejja naħseb parti integrali fil-curriculum tal-iskejjelu għax this is going beyond us issa esaġerat. Kif issa qrubna biex nibdew nagħlqu il-programm id-diskussjoni tagħna, minn dan il-programm ħareġ li it-teknoloġija ma nistgħux naħarbu minnha. It-tfal li huma esposti għat-teknoloġija ħafna iżjed mi konna aħna fi żmienna huma aċċana għal dik teknoloġija, il-mobiles, fuq il-mobiles għandek il-social media platforms kollha. Ftit ilu kont qed nitkellem ma' Father Jean Goffel li qiegħed fuq il-kumitat tal-esperti u għalli xi 40% ta' dak li naraw online huwa fake. U ħadd ma jinduna. Kif għattint, Erika, li aħna niscrolljaw il-scrolling kważi nibdew nagħmluh waqt li rqdin għax inti dejjem sejrek. U t-tfal wis probably ħabba din l-ispjegazzjoni li tajtna tad-dopamine irridu jaraw ħafna iżjed minn daw l-affarijiet li mhux neċessarjament huma veri. And the dopamine they have towards technology when it starts becoming an addiction is the same dopamine that a heroin addict would have towards heroin or a cocaine addict would have towards cocaine. It's the same. Ġifieri l-addiction hija l-addiction għal mobile u għat teknoloġija hija fuq l-istess when it comes to when it turns into an addiction. It's the same to a certain level is the same. Because dopamine, you have dopamine across what you know. It's worrying, huh? It's worrying a lot, mamma mia missu le. Meta ta' tisma' daw l-affarijiet u għara ġifieri kemm importanti li jsir ħafna għarfien. Ekku, ħafna għarfien kontinwament fl-iskejjel. X'tixtieq tagħmel iżjed inti? Ifhimni, jiena m'iniex intiża daqskom kemm Marko kemm id-dottoressa x'jiena mhijiex il-linja tiegħi, però nitgħallem kuljum u jkolli ħafna laqat ma' tfal direttament
U nagħmlu ħafna tagħlim għax jiena tiġi miegħi wkoll waħda minti għalli għandha esperjenza wkoll fuq participation inħallihom jitkellmu tfal. Għax it-tfal importanti li nħallihom jiena nemmen ħafna fil-parteċipazzjoni. Għaliex it-tfal iktar ma tihom iċ-ċans iktar jitkellmu iktar jiftħu qalbhom. U jiena nemmen li bis-saħħatek nkunu nafu eżatti it-tfal mhix x'huma għaddejjin, x'huma jħossu, x'jixtiequ. Minn hemm joħorġu l-problemi. Mhux għalhekk, ultimately nemmen ħafna fija jiena din illi nagħtuhom iċ-ċans għax illum it-tfal jafu jitkellmu, jafu jaraw. It-teknoloġija jiena ngħidilkom I feel I am illiterate next to a child of a boy of 13 or 14 qas nibda miegħu għax nibda ngħid mamma mija kemm huma bravi illum it-tfal. Imma nemmen illi irid ikun hemm that continuous dialogue anke jiena ma' tfal irid nibqa' nagħmel iżjed dax-xogħol għaliex huwa importanti. Aħna isir dan it-tarif anke mal-Be Smart Online u nagħtu ħafna lezzjonijiet mhux jiena personali ta' there is a whole team of people giving advice, giving help, giving education, ġifieri huwa importanti li nżomm kuntatt ma' tfal u ngħinuhom u din id-diskussjoni li nżommuha ħanajtek għaddejja kontinwament għax hija xi ħaġa li ma nistgħux aħna ma ninjoraw, anzi we have to make it aware even to our children li diskutuhom magħhom jiena nemmen li hemm bżonn niddiskutuha iżjed ma' kulħadd, inklużi t-tfal. Għax it-tfal huwa importanti li nruhom in a nice way, dan ma tistax toqgħod twaqqafhom qatt ma tista' twaqqafhom it-tfal milli jidħlu fis-social media għax it's part of their life. Imma nruhom x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Ħalli għalmenu huma jkunu kapaċi mbagħad jarfu jaraw fejn jistgħu jidħlu. You have to gain their concluding remark from a neuroscientist point of view. What I say is Education. Of course. What matters wires the brain. So what matters to us is what is wiring our brain from a neuroscientific point of view. So I believe that even at home, the daily habits are what is wiring the brain. This is why we need as parents to set boundaries. Those boundaries are very, very important because if we don't set them, as they grow older, they're going to be more and more demanding. I'd rather get exhausted now at my children's early age and know that I am educating them and making them aware and setting those boundaries. So when they're older, they take on what I've taught them now. So we have to remember that what matters wires the brain. Marco, education. Inti kemm il-darba ilek tajt li hemm bżonn inbidlu s-sistema kif nagħmlu l-tfal. Ħafna ngħid u nemmen fiha. Nixtieq nżid xi ħaġa li forsi għalissa ma semmejniex u ma naħseb li tkun tajba bħala concluding remark ukoll. Waħda mill-affarijiet li naħseb li hija essenzjali nħarsu lejha hija l-attività. Mela, jekk jiena mort id-dar jew mort l-iskola u m'għandix nagħmel, awtomatikament se nagħmel. Ħandur għas-social media. Jekk jiena attiv, jekk jiena waqt il-break qiegħed fi klab, jekk qiegħed nagħmel xi attività fiżika, hemmhekk ovvjament laqas ħanfittixa is-social media, laqas nipprova nersaq hemmhekk u tieħu pjaċir tara anka Malta u ħafna klabs għaddejn u attivitajiet anka wara ħin tal-iskola. Fejn tara li daw it-tfal li jkunu qed jagħmlu l-attività fiżika jew attività oħra jew nkella crafts jew affarijiet oħra ma jkunux qegħdin bil-mobile. Imma jkunu qegħdin jinteraġixxu flimkien u jkunu qegħdin jirrelataw bħalma jirrelata kulħadd u bħalma nixtiequ li jirrelataw. U hija xi ħaġa sabiħa, ġifieri naħseb li waħda mill-affarijiet irridu nqisu huwa li inħarsu lejn l-attività bħala parti mis-soluzzjoni wkoll. Ekku. Keep yourself busy, ġifieri. Għandu raġun, ekku. Mela, nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu għal dan il-programm biex niddiskutu il-riforma fis-social media. Dr. Erika, Kommissarju, Antoinette, grazzi ħafna, Marco. Għawek ġejna fit-tmiem l-aħħar programm għal din is-sena peress li bħallum ġimgħa hija jum il-miliet u mbagħad il-ġimgħa ta' wara hija New Year's Day, allura Attwalità ma jixxandarx il-ħamis li ġej u ħamis ta' wara. Jekk Alla jrid inkunu magħkom is-sena d-dieħla għall-ewwel programm Attwalità fit-8 ta' Jannar fejn ħaniddiskutu dak kollu li jkun ġara
waqt il-vakanzi tal-miliet u l-ewwel tas-sena biex naraw hemm affarijiet li għandna bżonn niddiskutu iżjed fid-dettall. Minn hawn nixtieq nirringrazzja lit-tekniċi l-Arthur Daniel nerġa' u qabel ma nsir minnkom ovvjament nixtieqilkom il-miliet ħini u sena tajba lil kulħadd li qed jismana dan il-programm. Grazzi ġdid u narakom is-sena d-dieħla.